হ্যালো বন্ধুরা, এটা আমাদের 6th লেকচার। এখানে আমরা ফার্স্টে শুরু করব নেবারহুড অফ এ পয়েন্ট। আমরা রিয়েল অ্যানালিসিসে অলরেডি নেবারহুডের কনসেপ্ট পড়েছি। রিয়েল অ্যানালিসিসে নেবারহুড কাকে বলে? যদি একটা পয়েন্ট এক্স আর এ দেওয়া থাকে, এক্স বিলংস টু আর, এস ইজ এ সাবসেট অফ আর, ইজ কল্ড এ নেবারহুড অফ এক্স। যদি if there exists an open interval AB such that x belongs to AB which is a subset of S, completely inside S. তার মানে আমরা যদি ছবি আঁকি, তার মানে এটা দেখা যাবে যদি এরকম আমাদের পয়েন্ট একটা এক্স হয় আর এস একটা কোনো সেট আছে, তাহলে এক্স কে ঘিরে আমরা একটা ইন্টারভ্যাল, ছোট এ বি এরকম একটা ইন্টারভ্যাল খুঁজে পাবো যাতে এ বিটা কমপ্লিটলি এস এর ভেতরে থাকে। আর এ বি ইন্টারভ্যাল মানে কি? ইন্টারভ্যাল ইজ অ্যান ওপেন সেট। তো সেই আইডিয়াটাকে আমরা জেনারেলাইজ করছি ইন টোপোলজি। তো এবার টোপোলজিতে নেইবারহুডের কনসেপ্ট কি হবে? সিমিলারলি, let x tau be a topological space and x belongs to x. A subset nx of x is called a neighborhood of x if there exists an open set ox in tau such that x belongs to ox and which is a subset of nx. তাহলে যদি কোনো একটা nx দেওয়া থাকে, nx মানে হচ্ছে x কে কন্টেইন করে একটা সেট, সেটাকে আমরা nx is called a neighborhood যদি আমরা টোপোলজি একটা এলিমেন্ট ও এক্স এইরকম খুঁজে পাই, ও এক্স একটা খুঁজে পাই যাতে এক্স বিলংস টু ও এক্স হুইচ ইজ সাবসেট অফ এন, তাহলে nx ইজ কল্ড আ নেইবারহুড। A neighborhood nx of x is always non-empty because x itself belongs to nx, কারণ x কাউকে তো x এর নেইবারহুড মানে সেখানে x তো অবশ্যই থাকবে, তো দিস ইজ অলওয়েজ নন-এমপ্টি। Also the whole set x is a neighborhood of every point of x. আমরা যদি as a neighborhood x whole of x নিই, then we can write x is a belongs to x which is a subset of x. So whole set is always a neighborhood of a point. And if x is infinite, then x is the only neighborhood of a given point x if the topology is indiscrete. যদি তোমার indiscrete topology দেওয়া থাকে, at x phi this topology is given tau equal to x phi, তাহলে আর তুমি একটা কোনো পয়েন্ট নিচ্ছ x, তাহলে x কে কন্টেইন করে অনলি কে কোন ওপেন সেট কে থাকবে? এখানে ওপেন সেট কিন্তু খুব কম, ইনডিসক্রিট টপোলজিতে শুধু ফাই আর x ওপেন, তাহলে x x কে কন্টেইন করে শুধু একটাই সেট থাকবে যেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল X, and there are infinitely many neighborhoods of x in x when tau is a discrete topology. আর যদি টাউটা ডিসক্রিট টপোলজি হয় তাহলে x কে কন্টেইন করে ইনফাইনাইটলি মেনি টপোলজি থাকবে। আমরা একটা এক্সাম্পল নিই, let x equal to abc and tau be the discrete topology on x, তার মানে কি? power set of x, this is equal to tau, discrete topology, so this is equal to phi x a b c a b a c b c. তাহলে what are the open set containing a কে কন্টেইন করে ওপেন সেট কারা কারা আছে? এটা a সিঙ্গেলটন a নিজে ওপেন সেট যেহেতু টোপোলজির মেম্বার, a b সেটটা থাকবে, ac সেট থাকবে, and whole x or abc সেটটা থাকবে। so these are 4 open sets containing A. Similarly, B কে contain করে কারা থাকবে? B, AB, BC and ABC. Similarly, C এর ক্ষেত্রে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। Next theorem, a subset O of X is an open set if and only if O is a neighborhood of each of its points. তো সেম থিওরেম আমরা রিয়েল অ্যানালিসিসও পড়েছি, a subset O of X is an open set if and only if O is a neighborhood of each of its points. Proof, first let O be an open set in X tau. এখন ওটা যদি ওপেন সেট হয় তাহলে আমরা সিম্পলি অ্যাজ এ নেইবারহুড হিসেবে আমরা ও কে নিয়ে নিতে পারি। উই ক্যান রাইট nx equal to O and we consider this definition, x belongs to O
which is a subset of nx. Hence O is a neighborhood of x. So x যদি ওপেন সেট হয় তা অটোমেটিক্যালি সেটা একটা neighborhood of x. Conversely, suppose O is a subset of x and it is a neighborhood of each of its point. সমস্ত পয়েন্টেরই ও neighborhood হবে. Let x belongs to O, then there exists Ox belongs to tau such that x belongs to Ox, which is a subset of tau. This is by definition. কারণ O is a neighborhood. তো neighborhood এর definition আমার বলা ছিল একটা set O is a neighborhood হবে neighborhood if and only condition কি ছিল যে x belongs to there exists some Ox থাকতে হবে এবং সেটা O এর subset হবে. So definitionটাকে আমরা এখানে ইউজ করেছি. Now similarly পুরনো ট্রিক আমরা আগে লেকচার করে দেখেছি union নিই না over x. So we are taking union x belongs to O, সমস্ত ওপেন সেট গুলো ইউনিয়ন নিয়ে নিচ্ছি both side. Then we simply say that O equals to union of Ox, and now each Ox is open. So each Ox belongs to tau, মানে প্রত্যেকটা Ox কিন্তু ওপেন, তার tau এর এলিমেন্ট. Then we union of Ox is also a tau, কারণ tauটা তো টোপোলজি, আর টোপোলজি ডেফিনিশন অনুসারে আরবিটারি ইউনিয়ন অফ ওপেন সেটস ওখানে ওপেন সেট হবে, মানে ওর ভেতরে থাকতে হবে. That is O belongs to tau. Next notation, if x belongs to x, let nx denote the family of all neighborhood of x in x tau. তো x কে কন্টেইন করে যত নেইবারহুড আছে তাদের সবার আগে কালেকশন নিয়ে নিচ্ছি. that is called a neighborhood system of x. For example, আমরা যদি x equal to a b c নিয়ে নিই and tau equal to power set আগের এক্সাম্পলটা নিয়ে নিই, তাহলে n a তে কারা কারা থাকবে? a কে কন্টেইন করে যত ওপেন সেট আছে নেইবারহুড আছে সবাই, তো a ac ab and whole x. Now some properties of nx. The first property, if nx belongs to nx, then nx is non-empty. Obviously কারণ always this x belongs to nx, so এটা non-empty হবে. Next is also obvious result, if nx belongs to this curvy nx neighborhood system and nx is a subset of h, then h also belongs to nx. মানে যদি তোমার একটা পয়েন্ট কে কন্টেইন করে একটা নেইবারহুড থাকে, this is x and you have nx নেইবারহুড, তাহলে তাকে কন্টেইন করে যদি একটা বড় সেট হয় সেটা অবশ্যই একটা নেইবারহুড হবে, কারণ আমরা একটা কারণ nx টা নেইবারহুড বলে আমরা অলওয়েজ we can find a ox here, so we can write x belongs to ox which is a subset of nx and nx কে কন্টেইন করে h আছে. তো এখান থেকে এটাকে যদি মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে দিই তো x belongs to ox which is a subset of h. So this is also immediate. Next, intersection of two members of nx is a member of nx. তাহলে নেইবার যদি দুটো x এর দুটো নেইবারহুড নাও তুমি, তাদের ইন্টারসেকশনটা একটা নেইবারহুড হবে. যদি আমরা পিকচারের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি, এটা একটা পয়েন্ট x, ধরো this is x, this is small x, আর x কে কন্টেইন করে দুটো নেইবারহুড আছে, this is n1x, this is n2x. তাহলে obviously আমরা কি করতে পারি, তাহলে যেহেতু n1x টা x কে কন্টেইন করে আছে, we can write x belongs to some o1x. This is an open set, there is an open set o1x and o2x such that x belongs to o1x which is a subset of n1x and x belongs to o2x which is a subset of n2x. So o1x intersection o2x must be a subset of n1x intersection n2x. There and o1x and o2x both are open sets, তো তাদের ইন্টারসেকশনটা ওপেন সেট হবে. Therefore n1x intersection n2x is a neighborhood of x. Next, fourth property, if nx belongs to nx, then there exists a member n star which is belongs to nx such that nx belongs to nu for all u belongs to n star. আমি এখানে একটা ছবি এঁকেছি,
মনে করো এক্স একটা পয়েন্ট আছে, তাকে কন্টেইন করে এন এক্স আছে, তাহলে কি হবে, আমরা এন এক্সটা যেহেতু একটা নেবারহুড, তাহলে আমরা একটা ওপেন সেট ও এক্স পাবো, যেটা এক্স কে কন্টেইন করে থাকবে, এবং সেই ও এক্স এর ভিতরে আমরা একটা পয়েন্ট ইউ চুজ করেছি। ওকে, দেন nx also belongs to o n u. So this result is obvious. This is subfamily Bx of Nx is said to be a neighborhood base of X if for every neighborhood Nx of X there exists Bx belongs to Bx such that this Bx is a subset of Nx. তো একটা সাবফ্যামিলি নিচ্ছি আমরা Bx of Nx, Nx এর মধ্যে থেকে কিছু সাবফ্যামিলি আমরা খুঁজে নিচ্ছি, তাকে আমরা নেইবারহুড বেস বলবো, মানে x কে কন্টেইন করে একটা নেইবারহুড বেস বলবো, যদি প্রত্যেকটা nx এর জন্য আমি একটা bx থেকে একটা bx মেম্বার খুঁজে পাই যাতে bx is a subset of nx. Note, a given point of a topological space x tau may have more than one neighborhood base. একের বেশি নেইবারহুড বেসও থাকতে পারে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে আরো বোঝার চেষ্টা করি। Let R with usual topology, a point x has a neighborhood base consisting of all open intervals like x minus 1 by n, x plus 1 by n. তো এটাকে আমরা যদি ছবির আকারে দেখি, ধরো এইটা x একটা পয়েন্ট, x কে কন্টেইন করে একটা নেইবারহুড আছে, দিস ইজ এ নেইবারহুড। তো তুমি অলওয়েজ একটা ছোট সেট খুঁজে পেতে পারবে ফর ভেরি লার্জ n such that this x minus n and x plus n is always subset of nx. So x belongs to this x minus n comma x plus 1 by n, and which is a subset of nx. So therefore x minus 1 by n and x plus 1 by n is a neighborhood base. In R2 with usual topology, for every point xy belongs to R2 has a neighborhood base consisting of all open rectangles or open circular discs. এটাকে যদি আমরা একটু ছবির সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি, ধরো তোমাদের R2 দেওয়া আছে, this is R2, x axis and y axis. তো আমরা একটা পয়েন্ট যদি নিই, তাহলে একে কন্টেইন করে যত রেক্ট্যাঙ্গেল পসিবল রেক্ট্যাঙ্গেলস আছে, these are all collection of all neighborhood base. শুধু ওপেন রেক্ট্যাঙ্গেলই নয়, ওপেন সার্কুলার ডিস্কও নিতে পারি আমরা, এরকম টাইপের ওপেন সার্কুলার ডিস্ক যত পসিবল সার্কুলার ডিস্ক আছে একে কন্টেইন করে, these are all also forms a neighborhood base. So this is for today. নেক্সট দিন আমরা আরো কিছু টোপোলজিক্যাল প্রপার্টি ডিসকাস করব।